Hello friends, summer season and watermelon fruit dessert, these are like complementing each other. তো এখন তো এত গরম পড়ছে যে রোজ তরমুজ খেতে হচ্ছে। এনিওয়ে, তো রোজ তরমুজ তো আর একরকম খাওয়া যায় না। কখনো তরমুজ পিসেস করে খাচ্ছি, কখনো জুস করে খাচ্ছি, কখনো স্মুদি করে খাচ্ছি। তো রোজ রোজ নতুন নতুন কিছু ট্রাই করা হচ্ছে। এনিওয়ে, তো আজকে দু রকমের প্রিপারেশন করার ইচ্ছা আছে, একটা কলা দিয়ে আর একটা ওয়াটারমেলন দিয়ে। সো লেটস সি কি করা যায়। ওকে, সো আমি যা যা নিয়েছি দেখুন, কলা আর তরমুজ আমি কেটে রেখেছি, আর নারকেল নিয়েছি একটু কুড়িয়ে, এখানে একটু সেভ বা সেবাই যেটাকে বলে, এখানে রয়েছে ক্রিম মানে বাড়ির সর বা মালাই যেটাকে বলে, দুধ, এটাও ঠান্ডা, তাছাড়া নিয়েছি রোজ ওয়াটার একটু ফ্লেভার অ্যাড করার জন্য। সো আর নেব একটু চিনি, দ্যাটস অল। সো লেটস স্টার্ট প্রিপেয়ারিং থিংস। চিনি অ্যাড করি কলার স্মুদি বানানোর জন্য। চিনি আমি একটু কম খেতে পছন্দ করি, সো বেশি অ্যাড করিনি। তারপর কলা, দুধ, আইস কিউব আর পেস্ট ফেলি। ওকে, দিস ইজ ডান। এবার নিয়ে নেব বাটিতে। এবার এতে অ্যাড করব সেভ, দেন ক্রিম। এবার ওয়াটারমেলন জুস বানাবো না, জাস্ট স্মুদি করব। এতে অ্যাড করব নারকেল অ্যাড করে তারপরে পেস্ট করে নেব। তারপর দেব চিনি, এবার পেস্ট হবে। Okay, now let's pour it. তো দেব দুধ, একটু রোজ ওয়াটার, আইসক্রিম। আইসক্রিম আমার ঘরে ছিল, now let's jump on it. মনে হচ্ছে যেমন কলার আইসক্রিম বানিয়েছি, এত টেস্টি হচ্ছে। আমি অনেস্টলি বলছি, আপনি ট্রাই করে দেখুন। একটু আইস কিউব অ্যাড করে দেবেন এবং ঠান্ডা ঠান্ডা লাগবে, দারুণ টেস্ট লাগবে।